వాట్ ఈస్ యూరో క్యాన్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డాక్టర్? మెయిన్గా ఏంటంటే ఓల్డర్ పీపుల్లో ప్రెసెంట్ అవుతాయి. షుగర్ ఉంటేనే ఫ్రీక్వెంట్గా యూరిన్ చేస్తారు అని అంటారు కదా. పడుకున్నాక ఎక్కువసార్లు వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి, అలాగే ఏంటంటే అర్జెంటుగా వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి. వీ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ దెమ్. డాక్టర్, ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎక్కువగా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. దానికి కారణం ఏమంటారు? మెయిన్గా మనం ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ ఇండియాలో ఏంటంటే మన మేజర్ మెట్రో సిటీస్లో చూస్తున్నాం, లైక్ ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై. వీటిలో ఏంటంటే మోర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, మనకు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కానీ, వీఆర్ మోర్ వెస్టర్నైజేషన్. పాత పద్ధతుల్ని, మన ఇండియన్ డైట్, ఇండియన్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ మనం వదులుకొని. ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది యూరిన్ లో బ్లడ్ అనేది నోటీస్ చేస్తారు. యూరిన్ లో బ్లడ్ అనేది డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ కాషన్. అంటే యూరిన్ లో బ్లడ్ పడితే క్యాన్సర్ ఉంది, అయ్యో ఏదో అయిపోతుంది. పీపుల్ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ లైట్లీ. జనరల్గా యూరిన్ ఏంటంటే వైట్గా ఉండాలి. సో ఎల్లోగా అవుతుంది అంటే డిహైడ్రేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సైన్ అనమాట. యువర్ కిడ్నీస్ ఆర్ అండర్ స్ట్రెస్. Can they lead to cancer in future? The young men or young women are become body conscious. AI వచ్చిన తర్వాత అంటే తగ్గుతుంది అని అనుకుంటున్నారు కానీ బట్ ఇట్స్ ఇంక్రీజింగ్. See, I'm a doctor. Stop searching or stop using AI because in this world nobody can stop anybody. మెన్న అంత తొందరగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళరు. భయానికా, ఈగోకా, సిగ్గుకా? It affects the entire family. క్యాన్సర్ వచ్చినోడు ధైర్యంతో ఉన్న బతికేస్తాడు, దగ్గు వచ్చినోడు భయంతో చనిపోతాడు అని చెప్పి. ఆల్వేస్ బి పాజిటివ్. రోబోటిక్ సర్జరీ అంటే రోబోట్ చేస్తుందా లేదా డాక్టర్సే చేస్తారా అన్న డౌట్ చాలా మంది పేషెంట్స్ కి ఉన్నది. అండ్ ఇన్ రోబోటిక్ సర్జరీ డజంట్ మీన్ రోబోట్ విల్ డు. పుతిన్ మరి నా దగ్గర వ్యాక్సిన్ ఉంది అని క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు, మరి అదేం వ్యాక్సిన్ అని తెలుసుకోవాలి. అది మరి మనం తెలుసుకోవడానికి రష్యా వెళ్ళాలి. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ అండి, నేను మీ యోగితాని. సో జనరలీ హెల్త్ ఇష్యూస్ అంటే అందరూ ఆలోచించేది ఫస్ట్ హార్ట్ గురించి, తర్వాత మన గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్, తర్వాత మన ఆర్థోపెడిక్ ఇష్యూస్. కానీ ఒక చాలా సీరియస్ అండ్ ద మోస్ట్ అగ్రెసివ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వస్తున్నాయి మన ప్రాస్టేట్కి సంబంధించి. సో ఈరోజు మనతోని యూరాలజిస్ట్ ఉన్నారు. సో ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ గురించి అండ్ ఓవరాల్గా క్యాన్సర్కి సంబంధించి మనకున్న ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఇవ్వడానికి డాక్టర్ రాహుల్ తేజ్ గారు ఉన్నారు. సో వెల్కమ్ డాక్టర్ టు సుమన్ టీవీ. హాయ్ యోగిత గారు. హాయ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద నైస్ ఇంట్రడక్షన్. సో డాక్టర్ రాహుల్ గారు, మరి హెల్త్ గురించి అవగాహన పెరుగుతుంది కానీ ఈ యూరోకి సంబంధించి అవగాహన చాలా తక్కువగా ఉంది. వాట్ ఈస్ యూరో క్యాన్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డాక్టర్? హాయ్ యోగిత గారు, నైస్ హ్యావింగ్ దిస్ డిస్కషన్ విత్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. యూరలాజికల్ క్యాన్సర్స్ అనేవి మెయిన్గా కిడ్నీ క్యాన్సర్స్, అలాగే యూరినరీ బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్, ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్, అలాగే టెస్టికులర్ క్యాన్సర్స్, పెనైల్ క్యాన్సర్స్, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ అన్ని యూరలాజికల్ క్యాన్సర్స్ కింద ఉంటాయి అన్నమాట. మెయిన్గా ఏంటంటే ఓల్డర్ పీపుల్లో ప్రెసెంట్ అవుతాయి. వీటి కోసం మనం డీల్ చేసే సబ్జెక్టే యూరో ఆంకాలజీ. వీటి క్యాన్సర్స్ కోసం డీల్ చేసే సబ్జెక్టే యూరో ఆంకాలజీ. ఓకే. అండ్ డాక్టర్, ఇప్పుడు జనరలీ దిస్ యూరో క్యాన్సర్స్ ఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ డాక్టర్. అంటే ఇండియాలోని అంత ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు కానీ ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సో జిమ్ ఏ రకంగానైనా దీనికి కారణం అంటారా? అంటే మెయిన్గా జిమ్ అనేది అన్ని యూరలాజికల్ క్యాన్సర్స్ కాదు. మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ టెస్టికులర్ క్యాన్సర్స్కి యాక్చువల్గా జిమ్కి వెళ్ళడం వల్ల ఏం క్యాన్సర్ కానీ అలాగ పెరగదు. మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి జిమ్లోనే ఏంటంటే ఈ సప్లిమెంట్స్, వాట్ యు కాల్ టెస్టోస్టిరోన్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దాని ఏంటంటే మజిల్ గ్రోత్ కోసం, మజిల్ బిల్డింగ్ కోసం ఆ సప్లిమెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో దోస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. Or normal protein diet or normal natural protein like egg, milk diet, these are all good. Or whey protein which they take, lean meat, these are all good for health. But ఏదైతే ఈ టెస్టోస్టిరోన్ సప్లిమెంట్స్ అంటారు అంటే అనబాలిక్ స్టెరాయిడ్స్ అంటారు అన్నమాట, those which people take for muscle building, they are not good for health. అంతేగాని యాజ్ సచ్ జిమ్కి వెళ్ళడం వల్ల క్యాన్సర్ పెరగదు. ఓకే. అండ్ డాక్టర్, చాలామంది అంటారు లైక్ షుగర్ ఉంటేనే ఫ్రీక్వెంట్గా యూరిన్ చేస్తారు అని అంటారు కదా. సో ఇస్ దట్ ఇన్ ఎనీ వే రిలేటెడ్ టు క్యాన్సర్ డాక్టర్? ఇస్ దట్ అ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్? నో, యాజ్ సచ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే రొటీన్గా ఎక్కువసార్లు యూరిన్కి వెళ్ళడం అనేది ఏం క్యాన్సర్ సిమ్టమ్ కాదు. మీరు చెప్పినట్టుగానే డయాబెటీస్, అంటే మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో కూడా డయాబెటీస్ చాలా ఎక్కువ. ఎవరిలోనైతే డయాబెటీస్ కంట్రోల్ ఉండదో వాళ్ళ అందరిలో కూడా ఈ ఫ్రీక్వెంట్ మెచ్యూరేషన్ అంటే ఎక్కువసార్లు వాష్రూమ్ విజిట్ చేయాలి, ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. దట్ యాజ్ సచ్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ క్యాన్సర్. బట్ ఏంటంటే ఎనీ చేంజ్ ఇన్ యూరినరీ హ్యాబిట్, అంటే మనం సపోజ్ ఆఫ్టర్ 50 years ఆర్ ఆఫ్టర్ 60 years
మనకి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ యూరినరీ హ్యాబిట్, అంటే ఎక్కువసార్లు వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి, నైట్ టైం పడుకున్నాక ఎక్కువసార్లు వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి, అలాగే ఏంటంటే అర్జెంటుగా వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి, ఐ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ అర్జెంట్లీ, ఇలాంటివి ఏమైనా చేంజ్ ఇన్ యూరినరీ హ్యాబిట్స్ ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ దెమ్, because they might be the first sign of something which is harboring inside. Okay. So any change in symptom, it is better to consult a doctor, not as such urologist but as such మీ జనరల్ ఫిజిషియన్ అని కానీ లేకపోతే ప్రిఫరబుల్లీ యూరాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి ఒకసారి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్. సో డాక్టర్, ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎక్కువగా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి, దానికి కారణం ఏమంటారు? మోర్ ఆఫ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ ఈజ్ ఫెమిలియల్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మెయిన్గా మనం ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ ఇండియాలోనే ఏంటంటే మన మేజర్ మెట్రో సిటీస్లో చూస్తున్నాం, లైక్ ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై. వీటిలో ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ లేట్ ఫర్ ద పాస్ట్ 10-15 years దేర్ ఈజ్ వెస్టర్నైజేషన్. లైక్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, మనకు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కానీ, లేకపోతే మన డైలీ రొటీన్ కానీ, వీఆర్ మోర్ వెస్టర్నైజేషన్ అవుతున్నాం. అంటే మన పాత పద్ధతుల్ని, మన ఇండియన్ డైట్, ఇండియన్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ మనం వదులుకొని మనం మోర్ టువర్డ్స్ వెస్టర్నైజేషన్ వెళ్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద prostate cancer incidence in India. And second thing is off late మనకి ఎవిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. పీపుల్ ఆర్ మోర్ అవేర్. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వల్ల కానీ, లేకపోతే ఇలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల కానీ, ఆర్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ వల్ల పీపుల్ ఆర్ ఏంటంటే వీఆర్ మోర్ స్క్రీనింగ్ ద పీపుల్. దిట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హై రిస్క్ స్క్రీనింగ్. అంటే అందరినీ ఇండియాలో చేయలేము. సో ఎవరిలోనైతే అవేర్నెస్ పెరగడం వల్ల ఏంటంటే కొన్ని టెస్ట్ చేయడం, లైక్ సీరం PSA టెస్ట్, లేకపోతే స్కానింగ్, అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్, ఇలాంటి టెస్ట్ చేయడం వల్ల మనం కొద్దిగా ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం, అలాగే ఎక్కువగా కూడా డిటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం. దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ద ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో డాక్టర్, ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది యూరిన్లో బ్లడ్ అనేది నోటీస్ చేస్తారు. సో అది భయపడాల్సిన విషయమా, లేకపోతే ఇస్ దట్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్? యూరిన్లో బ్లడ్ అనేది డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ కాషన్. సో నార్మల్గా యూరిన్ అయితే మనకు అందరికీ తెలిసిందే, యూరిన్ వైట్గా అవుతుంది, కొన్నిసార్లు మనం డిహైడ్రేట్ అయితే ఎల్లోగా అవుతుంది. దోస్ ఆర్ ఆల్ నార్మల్. బట్ వన్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ బ్లడ్ ఇన్ యూరిన్, పీపుల్ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ లైట్లీ, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్. సో డెఫినెట్గా అంటే యూరిన్లో బ్లడ్ పడితే క్యాన్సర్ ఉంది, అయ్యో ఏదో అయిపోతుంది సంథింగ్ అనే భయం ఏమీ అవసరం లేదు. నార్మల్ మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే యూరినరీ ట్రాక్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, యూరిన్లో ఏమైనా స్టోన్స్ లాగా ఉన్నా, వాటిలో కూడా యూరిన్లో మనకి బ్లడ్ అది పడవచ్చు. బట్ ఏంటంటే మనం బ్లాడర్లో కానీ, కిడ్నీలో కానీ ఏదైనా క్యాన్సర్ లాగా ఉన్నా, లేకపోతే ఏదైనా ట్యూమర్స్ లాగా ఉన్నా కూడా యూరిన్లో మనం బ్లడ్ పడవచ్చు. సో దోస్ ఆర్ మోర్ సీరియస్ కండిషన్స్. సో ఒకసారి అట్లీస్ట్ సింగిల్ ఎపిసోడ్లు కానీ యూరిన్లో బ్లడ్ పడినా మనం ఇగ్నోర్ చేయకూడదు, డెఫినెట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. అండ్ దిస్ యాక్చువల్లీ రేజ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ మై హెడ్. అదేంటి అంటే జనరలీ పీపుల్ దే డూ దేర్ ఎవ్రీడే థింగ్స్ అండ్ ఆల్, కానీ చాలామంది అబ్జర్వ్ చేయరు డాక్టర్, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ కలర్ ఇస్ యువర్ యూరిన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. అంటే హౌ రిస్కీ యూ ఆర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అట్లీస్ట్ డిహైడ్రేషన్ అయినా, బ్లడ్ పడ్డమైనా వాళ్ళు నోటీస్ చేసుకోరు. సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దట్? అండ్ డిఫరెంట్ కలర్తోని వాట్ డస్ ద సిమ్టమ్ ఇస్, అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ అంటే, అది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండ్ పీపుల్ షుడ్ నో. ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దిస్. సో ఏంటంటే యూరిన్ మనకి ఏంటంటే సాధారణంగా యూరిన్ అనేది బయట కావాలి, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్. అంటే మనం ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది మనం బిఫోర్ ఫ్లషింగ్ యువర్ టాయిలెట్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. మోషన్కి వెళ్ళినా సరే, లేకపోతే యూరిన్కి వెళ్ళినా, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు లుక్ ఇన్, బికాస్ నౌ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ నోటీసింగ్ సంథింగ్. లైక్ యూ మైట్ నో, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోమంటున్నారు. ఎందుకు? దట్ ఈస్ బికాస్ పీపుల్ నోటీస్ ఇట్ ఎర్లీ. అలాగే సేమ్ మనం డ్యూరింగ్ బాత్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా మన బాడీలో ఎనీ చేంజ్ వాట్ వీఆర్ ఫీలింగ్, వీ షుడ్ నోటీస్ ఇట్. దెన్ వీ కెన్ గో టు ప్రాపర్ కన్సల్టెంట్. అలాగే యూరిన్కి వచ్చేసరికి అంటే జనరల్గా యూరిన్ ఏంటంటే వైట్గా ఉండాలి. సో ఎల్లోగా అవుతుంది అంటే మేబీ యు ఆర్ డిహైడ్రేటెడ్. మెయిన్గా ఇప్పుడు మనం చూసాం సమ్మర్స్, వెరీ హాట్ సమ్మర్స్, బయట మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ బి డిహైడ్రేటెడ్, స్వెటింగ్, యూ యూజ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్. సో డిహైడ్రేషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సైన్ అనమాట. యువర్ కిడ్నీస్ ఆర్ అండర్ స్ట్రెస్. ఓకే.
సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే బ్రౌన్ కలర్ యూరిన్, మడ్డీ కలర్ యూరిన్ కూడా అంటే వాట్ యు కాల్ బాగా థిక్గా కానీ లేకపోతే విత్ సెడిమెంట్స్ అని చూస్తాము. సో దట్ మైట్ బి వన్ ఆఫ్ ద ఇండికేషన్. మేబీ ఎర్లీగా డయాబెటీస్ వాళ్ళలో కూడా చూడొచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఎస్ ఎ సైన్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ద యూరిన్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఇన్ ద యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అలాగే. అలాగే రెడ్ కలర్ యూరిన్ అంటే మనం ముందు డిస్కస్ చేసినట్టే కానీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, స్టోన్స్ ఉన్నా, అలాగే కిడ్నీలో కానీ యూరినరీ బ్లాడర్లో కానీ ఏమైనా ట్యూమర్స్ లాగా ఉన్నా ఎప్పుడైనా సరే మనకి యూరిన్లో బ్లడ్ పడవచ్చు. అలాగే యంగ్ పీపుల్లో కూడా అంటే మెడికల్ రీనల్ డిసీజ్ అంటే కిడ్నీలోని ఇన్హరెంట్గానే ఏమైనా మెడికల్ డిసీజ్ ఉన్నా వాళ్ళలో కూడా యూరిన్ బ్లడ్ పడవచ్చు. సో ఒకసారి బ్లడ్ పడగానే మనకి అయ్యో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అని ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఏంటంటే ఇనీషియల్గా ఐ థింక్ వీ షుడ్ మీట్ ఏ కన్సల్టెంట్ ఆర్ మీట్ ఏ డాక్టర్ అండ్ టేక్ ప్రాపర్ అడ్వైస్ అండ్ అకార్డింగ్లీ దెర్ ఇస్ సో మెనీ ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్. సో డాక్టర్, ఈ మధ్య కాలంలో యంగ్స్టర్స్కి ఎక్కువగా యూరినరీ క్యాన్సర్స్ అవి వస్తున్నాయి. దీని జిమ్ ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఉన్నదంటారా దీని మీద? లైక్ వాళ్ళ తీసుకునే సప్లిమెంట్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు జిమ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వల్ల దీనివల్ల ఏదైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందంటారా? జనరల్గా ఇది యంగ్ పీపుల్ అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అవేర్నెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యంగ్ మెన్ ఆర్ యంగ్ ఉమెన్ ఆర్ బికమ్ బాడీ కాన్షియస్. అలాగే ఏంటంటే ఫిట్నెస్ కాన్షియస్ అవుతున్నారు. ఇండియాలో దీస్ పాపులేషన్ అమాంగ్ యంగ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ యాక్చువల్లీ. సో డెఫినెట్గా జిమ్కి వెళ్ళడం వల్ల అయితే క్యాన్సర్ రిస్క్ కానీ లేకపోతే వేరే ఇంపాక్ట్ కానీ ఏమి ఉండదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, యూ మెయింటైన్ యువర్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఆల్. బట్ ఏంటంటే ఇందాక మనం ముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగానే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద జిమ్ బట్ దిస్ anabolic androgen supplements అంటే which they take for the muscle building or actually which they take for the weight gain and all. Yes. These are not good. Okay. And manam these ఏంటంటే these protein or these androgen supplements they create some hormonal imbalance in the body. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్యూచర్లో టెస్టిక్యులర్ క్యాన్సర్స్ లాగా కానీ ఆఫ్ లైట్ ఓన్లీ దీస్ ఆర్ అబ్జర్వేషనల్ స్టడీస్ అంటే మనకి ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ లేదు. అలాగే హార్మోన్ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్ లైక్ హెపటోసెల్యులర్ క్యాన్సర్, రీనల్ క్యాన్సర్, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్స్ ఇవి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు. అండ్ వన్స్ యూ స్టాప్ టేకింగ్ దీస్ anabolic steroids for 2 to 3 years again this risk comes down. ఓకే. సో వీ షుడ్ నాట్ అంటే తీసుకోమని కాదు, ఇట్ డజంట్ మీన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, బట్ బెటర్ టు అవాయిడ్ దీస్ స్టెరాయిడల్ సప్లిమెంట్స్. వే ప్రోటీన్ కానీ లేకపోతే నార్మల్ మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక లీన్ మీట్ కానీ నార్మల్ ప్రోటీన్ డైట్ కానీ ఇవి తీసుకొని యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ హెల్దీ జిమ్ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ అంటారు? రివర్సిబుల్. ఒక 2 years అది ఆగిపోయినా యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్. ఓకే. సో యాజ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ డాక్టర్, ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ అని మిగతా సప్లిమెంట్స్ అవి తీసుకుంటున్నారు కదా, దీనివల్ల ఫర్టిలిటీకి రిస్క్ ఉంటుందా ఆర్ క్యాన్ దే లీడ్ టు క్యాన్సర్ ఇన్ ఫ్యూచర్? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన వెంటనే ఆల్ దీస్ హార్మోనల్ సప్లిమెంట్స్ దే క్రియేట్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ దే కెన్ కాజ్ ఇన్ఫెర్టిలిటీ ఆర్ హైపోగోనాడిజం అంటే వాట్ యు కాల్ విగర్ అండ్ ఆల్ డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఫ్యూచర్లో వీటి వలన. అంటే ఇన్స్టెంట్గా దే మైట్ గివ్ యూ సమ్ హై ఆర్ సమ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ బట్ లాంగ్ టర్మ్ దీస్ ఆర్ నాట్ గుడ్. Okay. So better to avoid them, or if you want to really take it, you have to take it under the guidance of a proper physician or one who will advise you in a proper way. Okay. So that they don't cause you any harm. So doctor, it is the software world everywhere. AI వచ్చిన తర్వాత అంటే తగ్గుతుంది అని అనుకుంటున్నారు కానీ బట్ ఇట్స్ ఇంక్రీజింగ్ బికాస్ ఏఐ కెనాట్ బీ డన్ ఆల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. అ హ్యూమన్ షుడ్ డూ దట్. సో ద యూసేజ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ ఇస్ వెరీ అగ్రెసివ్ డాక్టర్. సో ఈ ల్యాప్టాప్ యూసేజ్ వల్ల ఈ టెస్టిక్యులర్ క్యాన్సర్స్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా అండ్ ఓవరాల్ హెల్త్కి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా డాక్టర్? వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ మేడం. లైక్ యూ హ్యావ్ రైజ్డ్ మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కానీ లేకపోతే what you call increase in the AI or we have everything in your hands in your laptop or mobile phone, so they use it in your lap or and all. So it is always advisable to use them in a desk. The reason being manaki entante spermatogenesis which is useful for child bearing and all. Yes, these spermatogenesis occur at a decreased temperature. Okay. సో మన ఏదైతే మన టెస్టిస్ స్క్రోటంలో ఉంటాయో దట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ ఏ 2 to 3
degrees lower than our body temperature, which is very helpful for the sperm what you call maturation and sperm viability, production and viability. So when you use laptop or phones in your lab and you keep using them, they automatically, all know, they generate heat. Even the latest models, they generate heat. And when you keep them at a higher temperature, the normal physiological process is affected. So that is why it is not advisable to keep them on the lap and work. You can just use them and put on a table, desk, and you can use them for hours, but it is okay. But it is not advisable to put them on the lap and use it. So it will definitely affect the fertility. And what about cancer risk, doctor? Cancer risk, generally they doesn't increase the cancer risk, morely they affect the fertility. And infertility in turn may increase the chance of testicular tumors. These are all inversely related, but we don't have very sure evidence. So doctor, it is social media world. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లోని ఆర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్ ఏది వస్తుంటే అది పాటించేస్తున్నారు జనాలు. సో ఏదైతే సోషల్ మీడియాలో చూపిస్తున్నారో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు యూరాలజీ ఆర్ అలాంటివి ఏదైతే టిప్స్ ఉంటాయో అవి ఫాలో అవడం కరెక్ట్ అంటారా, తప్పంటారా? అంటే నా ఒపీనియన్ చెప్తాను మేడం. ఇట్స్ ఎవ్రీబడి మైట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్. See, I am a doctor. Yes. If I generally suppose I am searching for some construction or something, I cannot pick up a proper article from it, because Google will give you crores of information or lakhs of information. The information which is unfiltered. పాసిబిలిటీస్ అన్ని చూపిస్తుంది కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి చెప్పలేదు. So if I start searching about something which I don't know, most of the times I might help, but sometimes I might be also misled yes. Into wrong conclusions and all. And coming to health, the opinions are still more diverse. So the same problem is differently seen by a urologist, differently seen by a general physician, differently seen by a gynecologist, differently seen by a general surgeon. So each will have a different opinion about this, because knowledge is diverse, understanding is diverse and all. So that is why we have so many specialties now, like organ specific specialties. We have neurologist for brain, cardiologist for heart, or pulmonologist for lung, urologist for kidney and all, and orthopedicians from. So why we have all this? Because their understanding is different from what others understand. So yes, you can definitely Google. I don't say stop searching or stop using AI, because in this world nobody can stop anybody. Yes, you just it is always good to have an idea. You will be prepared. So what you can expect something, it will help you. It will guide you in consulting a proper doctor. But don't just blindly follow the advice. Exactly. Always because you don't know whether it is right or wrong. So they are there to guide you. They are there to help you. But always before taking a decision, meet a doctor. Yes, definitely, doctor. And basic maintenance of health చేయొచ్చు కానీ health issue వచ్చినప్పుడు దానికి you should not do such remedies actually. Suppose something it has given you an advice. Exactly. Before following it, just take an opinion. Yes. That's all. Like if I am constructing a house, even though I have a plan or something, I will go to an architect or to take a proper thing. Yes, doctor. I take an advice. Yes. So generally, doctor, men అంత తొందరగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళరు ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినా కంపేర్ టు విమెన్. సో ఇలా ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అంటే హెల్త్ పరంగా కానీ స్పెసిఫిక్గా యూరాలజీకి సంబంధించి కానీ వాళ్ళు లేట్ అయినంత వరకు డాక్టర్ దగ్గరికి ఎందుకు రారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు? బికాజ్ యూ కీప్ సీయింగ్ సో మెనీ పేషెంట్స్. వై డోంట్ దే కమ్? లైక్ భయానికా, ఈగోకా, సిగ్గుకా, ఎందుకు ముందుకు రావడానికి భయపడతారు? దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ టు డీల్. ఇది మెన్లో కన్నా చెప్పాలంటే ఇండియాలోనే ఇది ఒక బేసిక్ ప్రాబ్లం. మన వెస్ట్రన్ వరల్డ్లో కానీ లేకపోతే అదర్ కంట్రీస్లోని first thing is they take health very seriously. In fact, in India, health is taken lightly. Not to mention, but entire the government spendings on health in India is also very less. And which is very important at least. And also we care for other things more than health. But in my view, we should always put health as a priority. And there is an old saying like health is wealth.
anything you can enjoy if you have good health. True. So always health is important. And coming to men, most of them they are maybe overburdened with many other their daily work, their family issues and all. They think that suppose the normalization, so okay, today I have some pain, or today I have seen something change in my body, they attribute it to, okay, today I have taken some food, it might be because of it. Or today I have traveled, or it is because of it. They attribute it to the something which they do, Yes. which exactly might not be. Exactly. It might be the first sign which is warning you. Yes. So any change you observe, don't take it lightly. And the second thing, coming to urological problems in men. Many in India, we have very social stigmas. When you are concerned with urology, you think, oh, what is going to happen? Yes. Whether People will think differently about me if I go to a urologist. So all these things, these social stigmas, what you call these egos and all, they come first rather than health. True. So I think as more and more the education is increasing, like we said, the social media, AI increasing, at least you can search, definitely you can search in the web. But once if you feel something is wrong in your body, don't neglect it, or don't generalize it, or don't think it as a normal. Yes. Like we have discussed with hematuria, they attribute, today I have taken something, it might be because of food. Yes. It might or might not be. But why you should take a chance? మీరు ఎందుకు ఆ ఛాన్స్ తీసుకోవాలి? So because health should be a priority. Okay. So don't normalize everything what you have noticed a change in your body. And second thing, don't be hesitant to communicate or tell your doctor your problems. Yes, sir. Because once you communicate and once you tell properly only, you can be diagnosed properly. It will be diagnosed properly. Yes, so these are the main things which will affect men. డాక్టర్, ఈ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ మీద చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందన్నమాట. లైక్ ప్రాస్టేట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ దాని గురించి, అది క్యాన్సర్ కిందే అందరూ కన్సిడర్ చేసేస్తారు. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ డాక్టర్? అంటే ఇంకా ఏవైనా దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఉంటుందా, ఆర్ ఇస్ ఇట్ అ క్యాన్సర్? Very simple, madam. There is actually no confusion. Prostate is only present in men. It's not present in women. Yes. And with age, prostate size increases. It is a general, normal, physiological process. Okay. Like with age, we have gray hair. Yes. It is a normal physiological process. With age, you get glasses. That is a normal physiological process. Yes. So like that, increase in the prostate size is a normal physiological process. So this prostate is present between our bladder and what you call urinary passage. Yes. So it is actually helpful in the childbearing areas, like your sperm ejaculation during what you call for bearing child and all. This prostate is helpful, and also it prevents incontinence, urine leak and all. So when the prostate size increases, there is a urinary obstruction, and most of the times it is benign and it is not cancerous. Okay. At least 80% of the time it is benign. So nothing to worry about increase in the prostate size. Okay. But once you detect these urinary symptoms, this prostate is causing me some change, like we have discussed in our first earlier. This change, it is causing change in my urinary habits. Then definitely you should get evaluated. Okay. But other than that, mainly prostate enlargement is a benign process and it is not cancerous. And nothing to worry about it. Okay. So డాక్టర్, ఈ ప్రాస్టేట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అనేది ఏ ఏజ్ నుంచి ఇట్ ఈస్ నార్మల్? బికాస్ ఇప్పుడు ఇఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వ్యూయింగ్ దిస్ దే విల్ థింక్ దట్ ఈవెన్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 30 ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎన్లార్జ్డ్ దే థింక్ దట్ ఇస్ లైక్ ఇట్ ఇస్ నార్మల్. సో వాట్ ఈస్ ది టెంటేటివ్ ఏజ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఎన్లార్జింగ్? Actually it is a continuous process. Okay. But generally will start increasing the threshold from the age of 60. Okay. Maybe more than 65 years. Then generally these prostate symptoms or enlargements are noticed or perceived by the men. Okay. So younger people no need to worry. So doctor, there is something called PSA test. అది 45 years ఏజ్ తర్వాత కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు చేయించుకోవాలా, ఆర్ ఏదైనా సిమ్టమ్స్ చూస్తే చేయించుకోవాలా? Actually, madam, it's a very good point. PSA and ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి PSA is one of the test. It's a test for the early detection of the prostate cancer. Okay. But that doesn't mean rise in PSA is because of cancer.
ఓకే. పిఎస్ఏ నార్మల్గా కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, లైక్ ఆఫ్టర్ ఎజాక్యులేషన్, ఆఫ్టర్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్, ఆర్ ఆఫ్టర్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్. మనకి యూరినరీ ట్రాక్ట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, ప్రాస్టేట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, లాంగ్ టర్మ్ సైక్లింగ్ ఏమైనా, లాంగ్ సైక్లింగ్ అంటే కిలోమీటర్స్ టుగెదర్ సైక్లింగ్ చేసిన వాళ్ళలోని, అలాగే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ లైక్ సిస్టోస్కోపీస్, అలా ఏ ఇంటర్వెన్షన్స్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా పిఎస్ఏ పెరగవచ్చు. ఓకే. సో పిఎస్ఏ పెరిగిందనేది ఇట్ ఈస్ అ నాట్ వార్నింగ్ సైన్. మనకి గైడ్లైన్స్లో కూడా వన్ సింగిల్ value of PSA is not diagnostic or not anything. We always repeat PSA the second time to check whether really it is raised or not. Okay. And PSA is also increased in cancers. Okay. So since we are it is raised in cancers, we are more worried, or we tend to evaluate more. And అందరికీ 45 yearsలో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరిలోనైతే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయో, ఎందుకంటే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ వన్ క్యాన్సర్ విచ్ రన్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ జెనెటికలీ ఎఫెక్టెడ్. సో ఎవరిలోనైతే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఫస్ట్ డిగ్రీ అంటే ఫాదర్స్లోని, ఇమీడియట్ ఫాదర్ బ్రదర్స్లో కానీ, మన ఓన్ బ్రదర్స్లో కానీ, మదర్ సైడ్ వాళ్ళ బ్రదర్స్లో కానీ, ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్లో ఎవరైనా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నా, అలాగే ఏమైనా వాట్ యు కాల్ జెనెటిక్, వాళ్ళకి ఏమైనా జెనెటిక్ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా, అలాంటి వాళ్ళలో 45 years నుంచి మనం స్క్రీనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. నార్మల్ మెన్లోనైతే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ యూరినరీ హ్యాబిట్స్, అప్పుడు మనం ఒక పిఎస్ఏ అండర్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ఎ ఫిజిషియన్. PSA is not one test which you can just get it randomly like your blood test or like your urine test, because the result will have so many what you call repercussions or so many things. Okay. So always get a PSA test under the advice of a doctor. సో డాక్టర్, ఈ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ అయ్యింది అనుకోండి ఎవరైనా మేల్లోని, సో జనరలీ మీ నాలెడ్జ్ బట్టి, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి, హౌ డు దే రియాక్ట్, హౌ డిఫరెంట్ రియాక్షన్ దే గివ్ ఫ్రమ్ అ ఉమెన్? This is where we see it differently in different people. The circumstances, definitely. The familial circumstances, the financial circumstances, everything matter about. But always breaking a cancer is difficult. Even for the physician, it is difficult. It is because breaking a cancer news not only affects the individual, it affects the entire family, friends, the financial status. Everything is affected. So even the men generally they don't break down in front of you. They are affected a lot. They might not be affected in front of you when you break them. Yes. But when you go back and at the home and all, because so many things are interrelated to this, the family and all. It's not like that women are interrelated. In fact, women are more good at multitasking in my view. But the finances are affected. The work-life balance is affected. So even though they might not break in front of you, the after effects of breaking news are they suffer in silence. Yeah. So always it is that is why what we tell is treating a cancer is not just treating a disease. It is treating the patient as a whole. They need a lot of counseling. They need a lot of family support from the caretakers, support from the friends, support from the treating doctor. We need to spend time to just make them as normalized as possible. So they do affect, but they, like you said, they suffer in silence. And doctor, there is a saying, doctor, అంటే క్యాన్సర్ వచ్చినోడు ధైర్యంతో ఉన్న బతికేస్తాడు, దగ్గొచ్చినోడు భయంతో చనిపోతాడు అని చెప్పి, అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్. సో ఇస్ దట్ రియలీ ట్రూ, డాక్టర్? Yeah, always we should be strong, like you said. Because strength enhances our metabolism, our what you call the makeup, and the body immunity, the positive attitude, the body immunity, the body response to the treatment, everything will be on the positive side. Okay. So always be positive. Okay. There is nothing, see, in 2026 even the final stages of cancers are being cured. You are listening the success, so many success stories actually among the people, among the media and all. So don't get affected by the news. Okay. So be strong. Definitely there will be a way. Okay. Most of the times. Okay. At least 95% of the times there will be the way, and you can
స్టిల్ లీడ్ ఎ వెరీ నార్మల్ లైఫ్. సో డాక్టర్, రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది ఈ మధ్య చాలా ఫేమస్ అవుతుంది. సో రోబోటిక్ సర్జరీ అంటే రోబోట్ చేస్తుందా లేదా డాక్టర్సే చేస్తారా అన్న డౌట్ చాలా మంది పేషెంట్స్కి ఉన్నది. సో ఐ వాంట్ యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. రోబోటిక్ సర్జరీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ సర్జికల్ టెక్నిక్స్. మనం 20 years బ్యాక్ తీసుకెళ్తే, అంటే మన 2 generations బిఫోర్ డాక్టర్స్ అండ్ అంటే మన ఫోర్ ఫాదర్స్ వల్ల దిస్ టైమ్ సర్జరీ is mostly open. You will have seen large scars, cuts, recovery is late and all. And we have moved towards, in father's generations and all, the next generation doctors, we have moved into laparoscopy. Yes. Keyhole surgeries and all, where the recovery is faster. We are doing more advanced surgeries. And now the latest in 20th century is robotic surgery. And in robotic surgery doesn't mean robot will do. Okay. It is actually a master-slave concept. Okay. So the robot is slave and the doctor is the master. So it gives convenience to the patient, it convenience to the treating doctor. And more difficult surgeries can be done in a very more effective way. With a minimal bed loss, minimal pain, and very faster recovery. And the sense of normalcy, return to sense of normalcy is very faster. Okay. So robot is just an aid. Okay. Which will give the benefit to both the patient and the doctor. ఓకే. అండ్ డాక్టర్, ఇప్పుడు ఈ రోబోటిక్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏఐ కూడా వచ్చేస్తుంది అంటారా? యా, డెఫినెట్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్ సేమ్. ఇప్పుడు మనం చూసాము కార్స్, ఒకప్పుడు మాన్యువల్, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్, తర్వాత ఇప్పుడు మనకి అడాస్ వచ్చింది, అడాస్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, ఇప్పుడు మనం డ్రైవర్లెస్ కార్స్ చూస్తున్నాము. So it is the same evolution. Okay. It's any what you call any mission, it evolves. Okay. It doesn't mean it will take over the doctor. Definitely. But we'll have so many advances like 3D imaging. Yes. Now in robotic you have a 3D vision. Yes. And you have now in US the latest robot has got even a tactile sensation. Okay. You can feel the tissues robotically. Okay. And also whatever the imaging we do, the CT scans, our PET scans, they are overlaid into the robotic system and all. So you can very precisely identify where exactly is the problem and address that problem in precision. And treat it. Okay. So all these advances will definitely come in future. Okay. There is another development which the Russian government is claiming, doctors, that there is a treatment for cancer and cheppi vaccine వచ్చింది అని చెప్పి మన పుతిన్ గారు చాలా ప్రౌడ్ గా చెప్పారు. Is there really a vaccine? Definitely there is so much research going into vaccines. Okay. We have gone through it, but it might not be a single vaccine which is going to treat all the cancers and all. Like you might have we are vaccinating, even the government of India is vaccinating young girls for HPV vaccine. Yes. That is a prevention. Yes. So that in future they will not the be cervical affected. cancers are prevented. In the same way, the cancers are being evaluated in different cancers like treating renal cancers. Or treating urinary cancers and all. Yeah, definitely in future we might see them, but as of now still it's under research only. But పుతిన్ మరి నా దగ్గర వ్యాక్సిన్ ఉంది అని క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. మరి అదేం వ్యాక్సిన్ అని తెలుసుకోవాలి. అది మరి మనం తెలుసుకోవడానికి రష్యా వెళ్ళాలేమో. But definitely in future the research will be going in terms of prevention rather than treatment. సో డాక్టర్, అన్మ్యారీడ్ పీపుల్ ఎవరైతే క్యాన్సర్కి గురవుతారో దెన్ జనరలీ దే హ్యావ్ అ ఫియర్ లైక్ విల్ దే మేక్ అ ఫ్యామిలీ, అంటే వాళ్ళకి కూడా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఉంటుందా లేదా అన్నది. సో హౌ విల్ దట్ ఎఫెక్ట్ డాక్టర్, అంటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఆఫ్ లెట్ వీఆర్ సీయింగ్ వెరీ క్యాన్సర్స్ ఇన్ యంగర్ ఏజ్, లైక్ 20s 30s లో కూడా మనం క్యాన్సర్స్ చూస్తున్నాము. అండ్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దీస్ క్యాన్సర్స్ ప్రెసెంటింగ్ ఇట్ యంగ్ ఏజ్ ఆర్ they are detected as slightly late or in advanced stage. Okay. Because andukante even the doctor or the patient doesn't expect it. Exactly. So we miss more in those patients. Like all cancers, family life gani, what you call child bearing gani, rest of the life gani, anni cancer affect cheyu. So no need to worry about it. Okay. Like you can see the testicular cancers manam mundu chesam. They are generally detected between 20 to 40 years in young men. Okay. And in them
when if detected early and all, they can have a normal life, normal family, normal childbearing, Okay. and they can have a normal life. Even most of that pediatric tumors and all, now after good treatments, people are leading a normal life. Normal life. So don't worry about the life or quality of life. Mainly, you can still lead a good quality of life and good family life, even though you are diagnosed with a cancer at an younger age. Okay. But you should have a proper treatment. You should stay strong, and you should be able to detect any changes in your body early. Don't neglect anything. Exactly. Don't keep neglecting, or don't be rationalizing them to normal. Any thing which you have noticed yourself, go to a doctor early. సో డాక్టర్, ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్తో పాటు దెర్ ఇస్ అనదర్ క్యాన్సర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ సైలెంట్ కిల్లర్ అకార్డింగ్ టు అస్, దట్ ఈస్ కిడ్నీ క్యాన్సర్. సో దాని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి డాక్టర్? అంటే మనకి కిడ్నీస్ మన అందరికీ చాలా తెలుసు. కిడ్నీస్ అంటే బ్యాక్ ఉంటాయి అనుకుంటాం, బ్యాక్ పెయిన్, అందరికి ఇక్కడ నొప్పి వస్తే కిడ్నీ నొప్పి అంటున్నారు. సో కిడ్నీ క్యాన్సర్స్ ఎందుకు సైలెంట్ కిల్లర్ కానీ లేకపోతే సైలెంట్ అంటారు ఏంటంటే, దే ఆర్ ఇన్ ద రెట్రోపెరిటోనియం, అంటే నార్మల్ కన్నా బ్యాక్ ఉంటాయి. సో మచ్ స్పేస్ అంతా ఉంటుంది అనమాట. సో ది కీప్ మనందరికీ కూడా తెలుసు, క్యాన్సర్ ఈజ్ ఎ పెయిన్లెస్ డిసీజ్. మనకి పెయిన్ ఉండదు, జస్ట్ ఇన్ దట్ స్పేస్ దే కీప్ గ్రోయింగ్. అండ్ సో మనకేంటంటే పెయిన్ వచ్చినా, లేకపోతే యూరిన్లో బ్లడ్ వచ్చినా, లేకపోతే మనకి ఏమైనా మాస్ లాగా, మనం ఏదైనా గడ్డలాగా మనం పాల్పెట్టడం అప్పుడు వరకు కూడా తెలుసుకోకపోవచ్చు. సో అందుకని సైలెంట్ కిల్లర్ ఇవి అవి అంటారు. సో ఎలా దీన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి? ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 45 ఆర్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 50 పీపుల్ షుడ్ అండర్గో మెడికల్ హెల్త్ చెకప్స్, విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర కార్ ఉండొచ్చు, మీ కార్ ఉంటుంది, నా దగ్గర కార్ ఆర్ బైక్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ గివ్ ఇట్ ఫర్ సర్వీసింగ్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్, రన్ వెల్, టైంకి వెళ్ళి సర్వీసింగ్ ఇచ్చేస్తాము. బికాజ్ ఎవరో ఎందుకు మనం ఎక్కడికో వెళ్తున్నాము, సడన్లీ అదేమైనా బ్రేక్ డౌన్ అయితే యు ఆర్ స్టక్ ఇన్ మిడిల్. బట్ యువర్ బాడీ ఈస్ క్యారింగ్ యూ ఫర్ 70-80 years and you are not taking care of it. So from the age of 40 or from the age of at least 50 మెడికల్ హెల్త్ చెకప్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాంటి సైలెంట్ ట్యూమర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, డిటెక్ట్ అవుతాయి, ఎర్లీగా డిటెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే. సో యూ కెన్ లీడ్ అ నార్మల్ లైఫ్ విత్ గుడ్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే. సో కిడ్నీకి స్పెషల్గా అంటూ ఏమి సిమ్టమ్? మెయిన్గా ఏంటంటే అవి పెద్దగా అయ్యే వరకు మనకేమి సిమ్టమ్స్ ఉండవు. ఓకే. ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా మెడికల్ హెల్త్ చెకప్లోనే డిటెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ డాక్టర్, లైక్ I've seen some research anamata, people are more towards smoking than alcohol. Gen Zs are avoiding alcohol, but definitely they're getting into smoking. So ఈ smoking వల్ల bladder cancers లాంటివి కూడా వస్తాయి అని అంటున్నారు. సో దాని గురించి మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? డెఫినెట్లీ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్. మనం ఇప్పుడు చాలా మీరు చెప్పినట్టుగానే మనం బయటకు వెళ్తున్నా ఎక్కడైనా వీ సీ సో మెనీ యంగ్ పీపుల్ స్మోకింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్. Smoking is one thing which nobody should encourage. It not only affects bladder cancer, it affects cardiovascular system, it affects lungs, it affects multiple oral cancers. And bladder is one cancer which is completely affected. Smoking affects it. Okay. Because these smoking, they are absorbed into our body, and these nitrosamine compounds or the harmful compounds are excreted mainly through the urine. Okay. When these harmful products are byproducts are excreted through the urine, they irritate your urinary system. Okay. And these constant irritation will in turn leads to urinary bladder cancer. So smoking should be stopped. Okay. That is one thing, strictly no. ఓకే. సో జనరలీ పీపుల్ థింక్ స్మోకింగ్ అంటే ఫస్ట్ లంగ్స్ పాడైపోతాయి, లేకపోతే మన థ్యాంక్స్ టు ది మూవీ థియేటర్స్ విచ్ ఆర్ షోయింగ్ అబౌట్ ది ఓరల్ క్యాన్సర్, బట్ నాట్ ఎవ్రీబడి ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్, డాక్టర్. యా, bladder is one which is affected by smoking. Not only smoking, tobacco in any form. Okay. Chewing tobacco, sniffing tobacco, or putting it under the tongue. Every tobacco in any form is injurious to health. Okay. It is a risk factor for bladder cancer. అండ్ డాక్టర్, ఇందాక మనం ఏఐ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. సో ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ని ఏఐ ద్వారా వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బయోప్సీ మనం దాన్ని డిటెక్ట్ చేయగలిగే ఏదైనా టెక్నాలజీ వస్తుందంటారా?
హోప్ సో మేడం, నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అలాంటి టెక్నాలజీ ఏమైనా వస్తుంది అంటే, బికాస్ ఇట్ విల్ మేక్ ఇట్ బికాస్ బయాప్సీ ఈజ్ అ పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్. ఎనీ బయాప్సీ ఇట్ యూ టేక్ ద పేషెంట్ విల్ ఫీల్ ద పెయిన్. సో ఇఫ్ సంథింగ్ వీ కెన్ డూ వితౌట్ పెయిన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ డెఫినెట్గా రావచ్చు. ఇప్పటికైతే డెఫినెట్గా స్టిల్ బయాప్సీ చేయాలి, బికాస్ బయాప్సీ గివ్స్ అస్ సో మెనీ ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ద డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ఎ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఆర్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాన్సర్. Biopsy gives us so much information, like how aggressive it might be, how emergency we have to treat it, whether we can observe some cancers. That decision also can be taken on biopsy. And డాక్టర్ బయాప్సీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి లిక్విడ్ బయాప్సీ అనేది ఏదో స్టార్ట్ అయిందంటే కదా, సో హౌ డిఫరెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది నార్మల్ బయాప్సీ అండ్ విల్ ఇట్ ఓవర్టేక్ నార్మల్ బయాప్సీ? డెఫినెట్లీ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లిక్విడ్ బయాప్సీ విల్ ఓవర్టేక్ నార్మల్ బయాప్సీ. లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటే ఏం లేదు, మన క్యాన్సర్ సెల్స్ మన బ్లడ్లోని మైక్రోస్కోపిక్ గాను సెల్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ, అలాగే సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్, ఇలాగ ఏంటంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేది మన బాడీలోకి మైక్రోస్కోపికల్గా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ బ్లడ్లోని ఆ సెల్స్ని డిటెక్ట్ చేసి మనము ఐడెంటిఫై చేయడమే ఈ లిక్విడ్ బయాప్సీ. సో ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డయాగ్నోసింగ్, మనం ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత రికరెన్స్ ఏమైనా వస్తుందా, లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఇంకా మనం ఎడిషనల్గా ఇంకేమైనా ట్రీట్మెంట్ చేయాలా అంటే ఆఫ్టర్ ఫాలోఅప్ మనకు ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇలాగ రకరకాల స్టేజెస్లోని లిక్విడ్ బయాప్సీ అనేది ఫ్యూచర్లో మనకి వస్తుంది. మేబీ ఇట్స్ నాట్ ఫార్, మేబీ ఇన్ అనదర్ 4-5 years వీ షుడ్ గెట్ ఇట్. బట్ ఇట్ విల్ ఓవర్టేక్ నార్మల్ బయాప్సీ అంటారా? ఇనీషియల్గా అయితే నార్మల్ బయాప్సీని ఓవర్టేక్ చేయదు మేడం, బట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. సో డాక్టర్, ఈ పెట్ సిటీ తర్వాత ఎంఆర్ఐ ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్స్ అనేవి చేస్తున్నారు కదా, ఏది దేనికి చేస్తారో అన్న కన్ఫ్యూజన్ జనాలకి ఉంది, కొంచెం అది వివరంగా. ఎస్, దట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మేడం. ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఆన్ ద పేషెంట్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ మనం ఇప్పుడు నార్మల్గా వేరే యూరలాజికల్లో కానీ స్టోన్ డిసీజ్ కోసం కానీ, లేకపోతే వాట్ యు కాల్ ఇన్ఫెక్షన్కి కానీ, లేకపోతే ఏదైనా వాట్ యు కాల్ స్ట్రిక్చర్ డిసీజ్, యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, లేకపోతే బీపీహెచ్లో కానీ మన సింపుల్ టెస్ట్తోనే మనకి అయిపోతుంది అంత. బట్ వేరేజ్ మనం క్యాన్సర్కి వచ్చేసరికి, యూరలాజికల్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్కి వచ్చేసరికి వీ నీడ్ టు డూ మల్టిపుల్ టెస్ట్, విచ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఆన్ ద పేషెంట్ ఆల్సో. మనం పెట్ స్కాన్స్ చేయాలి, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయాలి, అవసరమైతే ఇంకా సిటీ స్కాన్స్ చేస్తాము. సో ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తాము అంటే, పెట్ స్కాన్ మెయిన్గా ఏంటంటే స్టేజింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మనకి బాడీలో ఇంకెక్కడైనా క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయిందా, లేకపోతే పర్టికులర్ ఆర్గాన్లోనే ఉందా, అంటే ఓన్లీ కిడ్నీలోనే ఉందా, ఓన్లీ బ్లాడర్లోనే ఉందా, ఓన్లీ ప్రాస్టేట్లోనే ఉందా, లేకపోతే బాడీలో ఆ క్యాన్సర్ అనేది వేరే ఇంకెక్కడికైనా స్ప్రెడ్ అయిందా, ఇది తెలుసుకోవడానికి మనం స్టేజింగ్ అంటారంట. ఎందుకంటే ది ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ స్టేజింగ్. సో ఈ స్టేజింగ్ అనేది తెలియడానికి మనం పెట్ స్కాన్ చేస్తాం. వేరేజ్ ఈ ఎంఆర్ఐ సిటీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి లోకల్ స్టేజింగ్కి. ఇప్పుడు కిడ్నీలో ఉన్నామనుకోండి, మన ఎంఆర్ఐ కానీ సిటీ కానీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఓన్లీ ఆ ట్యూమర్ని తీసి కిడ్నీని సేవ్ చేయగలమా, లేకపోతే ట్యూమర్ని తీస్తే ఎంత నార్మల్ కిడ్నీ ఉంటుంది, అలాగే లోపల ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్కి, లింఫాటిక్స్కి, వాటికి ఈ ట్యూమర్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, ఈ లోకల్ స్టేజింగ్ కోసం ఏంటంటే సిటీ అండ్ ఎంఆర్ఐ మనకి యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ప్రాస్టేట్కి వచ్చేసరికి ట్యూమర్ అనేది ఓన్లీ ప్రాస్టేట్లోనే ఉందా, లేకపోతే ఏమైనా ప్రాస్టేట్ నుంచి బయటకు వచ్చిందా, ప్రాస్టేట్ నుంచి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆర్గాన్స్ని ఏమైనా అది స్ప్రెడ్ అయ్యిందా, ఈ లోకల్ స్టేజింగ్కి. అలాగే ట్రీట్మెంట్ డెసిషన్, అంటే మనం సర్జరీ ఎంత బెస్ట్గా చేయగలము, ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఏంటంటే మనకి ఎంఆర్ఐ ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం వీ హ్యావ్ టు సబ్జెక్ట్ ద పేషెంట్ టు మల్టిపుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ టు టేక్ ఏ ప్రాపర్ డెసిషన్ అండ్ గివ్ బెనిఫిట్ టు ద patient. Okay, so it is not done just like that or to extract money from them, but everything has a purpose. So doctor, everybody will search for alternative. సో ట్రీట్మెంట్కి ఆల్టర్నేటివ్గా ఏదైనా చేసుకొని వాళ్ళు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దాన్ని డీలే చేసే సిచ్యువేషన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? సో మెనీ చూసాం మేడం. అండ్ టువర్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ వీ హ్యావ్ ఏ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫీమేల్ who was diagnosed with a early cancer.
and they have taken a proper advice from the doctor and all, and they have shifted to alternate medicine. I don't say alternate medicine is wrong or anything, but still we lack enough evidence to treat by alternate medicines. సో మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు ఏంటంటే నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్. అంటే నోబడీ కెన్ ట్రీట్ వాట్ దే వాంట్. వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ by particular guidelines, and especially క్యాన్సర్ సెంటర్స్లోనే ఎందుకు ట్రీట్ చేయమంటామంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ పర్టికులర్ గైడ్లైన్స్, నాట్ లైక్ ఇండివిజువల్ థింగ్స్. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ట్యూమర్ బోర్డ్ మీటింగ్స్. అంటే అండ్ క్యాన్సర్ ఏంటంటే అందరిలో ఒకలాగే ప్రెజెంట్ అవుతుంది. ఇట్ మైట్ ప్రెజెంట్ డిఫరెంట్లీ ఇన్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్. సో మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్, అంటే మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్, సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్, యూరో ఆంకాలజిస్ట్, రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్, pathologists, radio, we sit together in a combined meeting to take a best possible decision for a particular patient. So all these things ఏంటంటే alternate medicines-లోని ఇంత ఎవిడెన్స్ ఇంత అది ఉండదు. It just delays or delays the good treatment. Definitely if you want to take an alternate medicine, discuss with your doctor. First you should let your doctor know. And always in treating cancer, it is always a trust between the doctor and the patient. First, you should have a proper trust. Yes. And once you develop the trust, you have to discuss, sir, I am considering alternate medicine. Whether is it the proper time for me to take alternate medicine or I should go for it later, or which one should I take first? Discuss it with your consult. They'll help you. Definitely they will help you. Sonta vaidhyam panikiradu. And definitely there is a role for, even I send my patients to alternate medicine. Whenever it is suitable or correct time. There is a possibility, then definitely you will suggest. But the timing is important. Whenever what best has to be done should be done at that point. So doctor, this is 2026. So ఈ ఇయర్లో కూడా చాలా మంది క్యాన్సర్ అంటే ఇంకా దట్ ఈస్ లైక్ ద డెత్ నోట్ అన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు. సో ఇస్ దట్ రియలీ ద కేస్, ఆర్ చాలా డెవలప్మెంట్ తర్వాత అంత దూరంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదంటారా? అంత దూరం అయితే ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. క్యాన్సర్ అనేది డెత్ సెంటెన్స్ అయితే కాదు. నౌ ఇన్ 2026 మెనీ క్యాన్సర్స్ ఆర్ క్యూరబుల్. మెనీ క్యాన్సర్స్, ఈవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ప్రీవియస్లీ వీ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ 5 years సర్వైవల్ ఇన్ క్యాన్సర్స్. అంటే 5 years మనం ఇవ్వగలమా? నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 10 years సర్వైవల్. అండ్ గోల్ ఈస్ slowly shifting, because average Indian lifespan is 72 in men or 60, it's 70 in females, I think it's average. So in most of the cancers we are able to give that lifespan to the cancer survivors also. And survival stories and success stories are increasing, and so many so definitely cancer is not a death sentence. We have so many options and so many new treatments which are tolerable and which the patients can take with good quality of life. It's because it's not just the number, definitely it is the quality of life is also important. Yes sir. And with good quality of life you can lead a good life. So doctor, ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు కదా, like there are many stories which are like అంటే డెత్ సెంటెన్స్ వరకు వెళ్తాము అని ఫీల్ అయినవి, దే మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ లీడింగ్ అ గుడ్ లైఫ్. సో మీరు చూసిన పేషెంట్స్లో మీకు ఎమోషనల్గా అనిపించిన ఏదైనా ఒక కేసు ఉందా? ఐ నో దే మస్ట్ బి మెనీ, బట్ వన్ స్టోరీ విచ్ టచ్డ్ యూ. This is madam, way back in maybe when I first came to Visakhapatnam after my completing my training in Bangalore. We have one elderly gentleman which was referred to me by my sir, Dr. Murali Krishna sir. So he's diabetic, he's hypertensive, and one kidney is already been taken 10 years back. Now he has a recurrence in bladder with a single kidney. He's elderly gentleman. Still with robotic surgery we could remove the bladder and save that kidney. And he immediately has hugged me, and he has put in, at 72 he is using Facebook. Wow. And he has posted it in Facebook. He still comes to me. And he still leads a normal life after maybe this we have done in 2023, this is 2026, 3 to 4 years. He's leading a happy normal life. So even elderly patients,
there's nothing to worry. Okay. Now the treatments have changed so much. Okay. There are so many, and every doctor will have so many stories like it. డెఫినెట్లీ డాక్టర్. అండ్ యాక్చువల్లీ దీని తర్వాత నాకు క్వశ్చన్ వచ్చింది డాక్టర్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి, నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ రిస్కీ అని అంటారు కదా. సో విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ రిస్కీయెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ విచ్ ఇస్ ద లీస్ట్ రిస్కీయెస్ట్ క్యాన్సర్? Madam, just I'll put it in the other way. ఓకే. So any cancer which is detected early is curable. Okay. Any cancer which is detected Later stage. So then The risk is higher. The treatment burden will be more. The results will be less. So always it is detecting early and prevention. Okay. That is more important than which is something which is cancer. risky or something which is thing. But of course there are some tumors like brain tumors which are very aggressive, or what you call pancreatic tumors which are very aggressive, like bladder tumors which are very aggressive, and mild tumors like prostate which are mild, kidney cancers which are generally milder. And lymphomas. Okay. And testicular tumors which are generally mild. Definitely there is there. But Okay. anything which is detected early, still even though it is aggressive, can be cured. సో డాక్టర్, యూరో క్యాన్సర్ హిస్టరీ ఉంటే, అంటే హెరిడిటరీ ఉంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వస్తుంది అని, అది లైక్ షోరా, లేకపోతే ఆర్ దేర్ ఎనీ ఛాన్సెస్? అంటే ఎస్ మేడం, దేర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ మన జెనెటికల్గా కానీ ఫ్యామిలీగా కానీ యూరలాజికల్ క్యాన్సర్స్ రావచ్చు. మెయిన్గా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అండ్ కిడ్నీ క్యాన్సర్. ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ బోత్ ఫెమిలియల్ అండ్ ఆల్సో జెనెటిక్గా కూడా రావచ్చు. ఓకే. ఆర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్స్ కూడా రావచ్చు. బట్ నాట్ ఆల్ క్యాన్సర్స్, మీన్స్ దిస్ hereditary cancers we see only in 10 to 15% of the patients. Okay. Most cancers are sporadic, means we don't know the reason why. That is might be because of our genetic makeup, our environmental exposure, our lifestyle, our food habits, our daily work routine, stress. These all definitely play a major role rather than the family or genetic factors. But definitely they play a role mainly in the prostate cancers and kidney cancers. Okay. And if you have a family history, get yourself screened or get yourself examinations at a frequent intervals, or consult your doctor maybe at this age starting from 40, or you can get yourself evaluated. You can consult your doctor and take a proper గైడెన్స్. ఓకే. సో డాక్టర్, ఇంకొకటి ఏంటంటే యూరినరీ క్యాన్సర్ ఉన్నది అని అంటే ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి డాక్టర్, వెన్ దే షుడ్ బి అలర్ట్? మెయిన్గా యూరినరీ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా మనం ముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు స్క్రీనింగ్ మీద బయటపడతాయి. లైక్ రొటీన్ మెడికల్ హెల్త్ చెకప్స్లోనే ఎర్లీగా డిటెక్ట్ అవుతాయి. బట్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ బ్లడ్ ఇన్ యూరిన్. Okay. Blood in urine is definitely one of the main warning sign for urological cancers. Okay. Be it kidney cancer, be in bladder cancer, be it prostate cancer. Blood in urine is one symptom which you should take it seriously. And any change in the urinary habits, which we have discussed, like frequency, urgency, visiting the washroom multiple times, and some irritation or change in the urinary behavior. All these are generally the signs which you should be careful of. సో ఇప్పుడు మన పాడ్కాస్ట్ ఒక 25-year-old చూస్తున్నారు అనుకోండి, వాట్ ఆల్ దే షుడ్ డూ టు అవాయిడ్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఫ్యూచర్? Very nice question, madam. And many youth are now has access to this internet, YouTube and all. And there are many videos like this available to them. But one thing is discipline, whatever it is. Have a proper lifestyle. Have a regular habits, get up early, plan your routine, have good diet, don't take these processed diet or fast foods or these harmful foods outside. Try to restrict you to home food. A proper discipline with waking up, have a proper sleep, and also reduce your stress levels. Nothing is going to change, so don't stress yourself. Keep communicating, keep discussing with your family, keep discussing with your friends or well-wishers, and have a proper routine.
Okay. That is what, because all these things will prevent you from having any, not only cancers, but various lifestyle diseases. Now what you call is, most of them are even your cardiac, vascular, young patients you are seeing heart attacks and all. Those are all lifestyle changes. Your BP, your young diabetes, all these are lifestyle diseases. So have a proper lifestyle. Okay. So, doctor, now it's time for rapid fire questions, Armata. So, I'm very poor at them, madam. But, I want you to answer them in one single line. Okay. Or the less just of the as words, the better. Yeah, the shorter. The most dangerous habit among young men nowadays. Dangerous habit. Mainly smoking. Okay. We have discussed, and fast foods. Fast foods. Okay. Gym steroids future lo enta dangerous? Go to gym, but don't take these anabolic steroids. Smoking or alcohol, which is the worst when it comes to uro cancer? Both are worst. I cannot recommend one. Better to avoid both of them. Both. Most ignored cancer symptom in men? Blood in urine and change in urinary habits. This is a question, I know the answer, but still I'm asking you. AI ఫ్యూచర్లో డాక్టర్ని రీప్లేస్ చేస్తుందా? AI డాక్టర్ని డెఫినెట్గా రీప్లేస్ చేయదు. ఓకే. బట్ ఇట్ విల్ గైడ్ దెమ్. ఓకే. వన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్ ఇండియన్స్ ఇమీడియట్గా స్టాప్ చేయాలి? ఫాస్ట్ ఫుడ్స్. Definitely our Indian diet is one very good diet, very balanced diet. What we take is very healthy food, and our food is rich in everything, nutrients. So don't leave our habits. In fact, corona la kuda they were saying that manam teeskune garam masala, haldi, dini valle we are a little ginger, so many things. So don't leave our habits. Most emotional recovery moment you witnessed? So when something don't remember exactly now. You can say the previous one, doctor, that old man posting that thing. Many elderly who recover faster. Give us some happiness and hope among the older generations. Yeah, because younger people are faster when it comes to recovery, and old people they take some time. Okay. One test every man after 40 they should get done. Not one, madam. I recommend just maybe 2 or 3. Get an ultrasound abdomen and pelvis, like your medical health checkups. And after 50, if you are change any urinary symptoms, if you notice, get a PSA, but under a physician's or under doctor's guidance. Doctor, now it's the end of the podcast, but finally I want to give emotional support or whatever you want to tell to families who are suffering, family members are suffering from kidney or bladder, ilanti cancers to suffer avutunna valki meer iche advice or suggestion? First of all, stay strong, and urinary cancers are one cancers which are curable. Okay. By God's grace, you have 2 kidneys. Yes. Even if you lose one, nothing to worry. Okay. And most of the urinary cancers have one of the best treatments. Even our testicular cancers are completely curable. Penile cancers, if detected early, are curable. Kidney cancers are close to 95 to 99%. We can treat them with good results. Okay. Prostate cancer in early is curable, and even in late stages we talk about 10-year survivals. But one urological cancer which all should be aware of are bladder cancers. Because the financial burden of treating bladder cancer and the results in bladder cancer are slightly less compared to other things. So bladder cancer is one cancer which we should treat with caution and careful. Okay. And that is why, and smoking, always it is better to prevent. Okay. Thank you so much for being with us, doctor, and it was great having you here. And ee roju vachi meer inta time mana viewers kosam spend chesinanduku we are so glad. Thank you so much, doctor. Thank you very much, madam. Thank you all. I think this podcast will at least make some change among the people. Couple of them, yes, definitely, doctor. Thank you, doctor.